Okay. So what what is the last topic we discussed? That is, I think that data types, right? Okay. So with Java Yes, sir. bindings, Introduction to data types. so introduction to fine data types. Fine. So I think we have finished operators also, right? You know what is operator? What is an operator? No, sir, I didn't remember anything. So operator అనేది ఏంటంటే ఏం కాదు సింబల్. What the Okay. symbol which we use in programming. Okay, the symbol which we use in programming. For example, fine. So operator, suppose a plus b చేయాలి. Suppose a plus b అనుకుందాం. For example, a plus b చేయాలి. What is the operator here? Plus is the operator. Okay, plus is the operator. Oh, good, good. So who is this? Aditya. Oh, nice man. You're responding. Okay, nice. Fine. Operator is nothing but, so as Aditya said, operator is nothing but between two operands. Ikkada operand is A, A is an operand and B is an operand. Between two operands, the operator. Plus symbol is the operator. Got it? Did you get it, Ashrita? Yes, sir. Fine. So similarly, we have many operators that supports in Java. Arithmetic operators. See, మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా చూసుకోండి, జావా, పైథాన్, ఓకే, జావా, పైథాన్, ఇంకేమున్నాయి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, పిహెచ్పి. ఓకే, సో జనరల్ గా ప్రతిదానికి కూడా ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. ఆపరేటర్ లేకపోతే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేస్తాం? క్యాలిక్యులేషన్స్ లేకపోతే అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా డెవలప్ చేస్తాం? ఓకే, సో దీంట్లో ఏం లేదు, సింబల్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్. రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్, okay, and so relational operators is less than, greater than, less than or equal to. These are very basics. When you got a basics in, and assignment operators, equal to, plus equal to, minus equal to. So మనం వర్క్ చేసినప్పుడు చూద్దాం ఇవి ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఏంటి అనేది చూద్దాం. లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్. ఓకే, ఫైన్. సో సింపుల్ గా నువ్వు ఈ ఆపరేటర్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది నీకు తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఓకే, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇందులో ఏది మీకు అర్థం కాకపోయినా యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. ఓకే, సో మెయిన్ మెథడ్ హియర్, మెయిన్ మెథడ్. సో మెయిన్ మెథడ్ ఎందుకు ఇలా రాయాలి, అసలు ఇవి ఎందుకు వచ్చినాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. ఇక్కడ సపోజ్ ఇంట్ a equal to 10, int b equal to 20, int b equal to 20. Suppose a plus b, a plus b అని చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది? Okay, so we are getting the result of a plus b, getting the result of a plus b. This is how the operator works. Similarly, ikkada you take a minus b. We'll try with all the arithmetic operators. Okay, a minus b means 10 minus 20. So you'll get the result as minus 20. So a star b, what will be the output? That means 10 into 20 is 200. A by b. So take a by b and run it. What you are getting? Result is, the result will be, always will be the remainder. Okay, so this is how we operate. We use operators in Java. Fine. Okay, now so what are tokens? Did we discuss tokens? Did we discuss tokens? Yes or no? Yes, sir. Rita?
Okay. So tokens, nothing but these are a very small element of the program. Tokens are tokens lo manaki keywords. How many keywords we have in Java? 53, sir. 32 is in Python. Aditya. 53 we have. Good, Asrita. Okay, sir. We have, see, you can see the list here. You can see. Why I am giving notes like this is because you don't need to waste time in writing notes. The thing is you have to practice. I'll give you many programs. Okay, the future classes. Okay, variables. What is a variable? Constants, special characters, operators. These are all nothing but these are all tokens. ఇవన్నీ కూడా మనం tokens అంటాం. Fine. Okay. So how to write? Okay. Am I audible? Asrita. Hello? Sir. Okay, Yes, sir. fine. So next, so we will start writing programs slowly. The first thing is, if you want to know about variable, అంటే ఏం కాదు మనము anything which varies as per the definition. As per the definition, what is a variable? Okay, anything which varies. A variable is a named memory location. You can store some value. కొంచెం వాల్యూని స్టోర్ చేయొచ్చు. Variable రాయాలంటే నీకు కంపల్సరీ you have a syntax. You have a syntax. Okay. You have a syntax to write it. What is the syntax? Can you spell it? Asrita, data type variable name equal to value. ఇక్కడ మనకి డేటా టైప్ అనేది తెలియాలి. Sorry. Data type variable name equal to value. మనకి వేరియబుల్ రాయాలంటే కంపల్సరీ డేటా టైప్ తెలియాలి. Variable name is any name. We can write our own names equal to value or data type variable name. ఇట్లా అయినా కూడా రాయొచ్చు. సో ఇలా రాయొచ్చు, ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్. int a ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. int a equal to 10 ఇలా కూడా రాయొచ్చు. int a equal to 10 ఇలా కూడా రాయొచ్చు. Two ways we can write. So this is nothing but initialization. What is this one? Initialization and declaration and initialization. Declaration and initialization. This is a declaration. Okay, variable declaration. అంటే మనం ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేసి దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేస్తున్నాం. ఇలా చేస్తే దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం. సింపుల్ గా వాల్యూ అసైన్ చేయకుండా చేస్తే దీన్ని మనం డిక్లరేషన్ అంటాం. యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్. Okay, so I followed the rule. What is that rule? Data type. Okay, data type is integer. Variable name equal to a. ఇక్కడ ఏ ఒకటే ఉండొచ్చా? ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఏ ఉండొచ్చు, ఐడి ఉండొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ. ఇక్కడ వాల్యూ ఈక్వల్ టు వాల్యూ. int a equal to 10 equal to value. వాల్యూ ఏదైనా అసైన్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఎండ్స్ విత్ a semicolon. It ends with a semicolon. It ends with a semicolon.
Yes, that's how you write a variable. Okay, tokens లో మనకి ఏం తెలుసు, keywords తెలుసు, variables తెలుసు. Okay, and కాన్స్టెంట్ ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్ నేమ్స్ రాయాలంటే there are rules. What are the rules to write variable name? ఇప్పుడు నేను int a equal to 10. ఇక్కడ నేను int id equal to 10 ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద రూల్ హియర్? ఒక వేరియబుల్ రాయాలంటే మనం ఈ రూల్ మర్చిపోకూడదు. ఏంట రూలు? షుడ్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ లెటర్. ఇక్కడ నేను ఐడి అనేది స్మాల్ లెటర్ తోటి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే, ఐ ఫాలోడ్ దట్ రూల్. ఫస్ట్ రూల్ ఫాలో అయ్యాను నేను. ఓకే, అండ్ ఫాలోస్ క్యామెల్ కేస్. క్యామెల్ కేస్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఐడి, స్టూడెంట్ ఐడి. అదే మోర్ దెన్ స్టూడెంట్ అనేది ఒక వర్డ్, ఐడి అనేది ఒక వర్డ్. సో మనం ఇలా కాకుండా క్యామెల్ కేసులో క్యామెల్ కేస్ మీన్స్ ఐడి అంటే ఎవ్రీ సెకండ్ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఫస్ట్ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ స్మాల్ లెటర్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ వర్డ్ స్టార్ట్ విత్ స్మాల్ లెటర్ ఓన్లీ. సెకండ్ వర్డ్ ఇస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. ఇది ఫాలో అవ్వాలి, ఇది రూల్ అది. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో దెన్ నువ్వు ఫాలో అవ్వకపోయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ విచ్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై అదర్స్, మీన్స్ ఆల్ ది డెవలపర్స్ అరౌండ్ ది వరల్డ్. ఓకే, ఇది ఒక సింపుల్ రూల్. జావా కీవర్డ్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్. అంటే ఇక్కడ నేమ్ లో జావా కీవర్డ్స్ ఏమున్నాయి? క్లాస్ కానీ, ఓకే, తర్వాత ఇంట్ కానీ, ఇలాంటివి మన నేమ్స్ వాడకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ యూస్ కీవర్డ్స్ యాజ్ వేరియబుల్ నేమ్స్. మనం చాలా రాస్తాం. See, we write many things when we write code. We write classes, we write variables, we write methods. Okay, different things we write. So all the names should not be from the keywords. Keyword అసలు వాడకూడదు ఇప్పుడు. తర్వాత should not start with numbers. Should not start with numbers, but can include numbers. Suppose ID. ఇది నెంబర్ తో స్టార్ట్ అయిందా, క్యారెక్టర్ తో స్టార్ట్ అయిందా అశ్రిత? క్యారెక్టర్ సార్. క్యారెక్టర్ తో స్టార్ట్ అయింది. అదే నేను 1 ID ఇలా చేస్తే రాంగ్. వేరియబుల్ నేమ్ ఎప్పుడు కూడా షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ నెంబర్స్ బట్ కెన్ ఇంక్లూడ్ నెంబర్స్. 1 ID తో స్టార్ట్ ఇది రాంగ్. ID 1 ఇట్లా ఉండొచ్చు. ID 1 మధ్యలో 1 ఉంది చూడు, ID 1 ఉండొచ్చు మధ్యలో. అంటే స్టార్టింగ్ నెంబర్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అంతే. నెంబర్ 1 క్యారెక్టర్ తర్వాత అయినా ఉండొచ్చు, లాస్ట్ లో కూడా ఉండొచ్చు. ఇది రూల్స్. ఇవి మీరు యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ దెమ్, బై హార్ట్ దెమ్. యూ డోంట్ నీడ్ టు బై హార్ట్ దెమ్. ఓకే, మీరు చేస్తూ మీకు అలవాటు అయిపోతుంది. తర్వాత స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ except dollar and underscore should not be used. Special characters except dollar symbol and underscore should not be used. అంటే ఇక్కడ డాలర్ సింబల్, ఓకే, ఏదైనా సరే డాలర్ సింబల్ తోటి ఐడి రాయకూడదు. సారీ, డాలర్ సింబల్ అండ్ అండర్స్కోర్ షుడ్ బి యూస్డ్. ఎక్సెప్ట్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ డాలర్ సింబల్ అండ్ అండర్స్కోర్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్. అంటే నేను స్టార్ వాడతాను అంటే నో, దిస్ ఈస్ నాట్ వ్యాలిడ్. మనం ఈ 4 రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనము యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, డోంట్ వరీ. యూ డోంట్ నో వై వి రోట్, ఇదంతా ఎందుకు రాసాము అనేది మీకు తెలియదు, డోంట్ వరీ. ఎందుకు ఇదంతా రాసాము, డోంట్ వరీ. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనము వేరియబుల్స్ రాస్తున్నాం, వేరియబుల్స్ అనేది నేర్చుకుంటున్నాం. వేరియబుల్స్ ఎలా రాయాలి అనేదే చూస్తున్నాం మనం. దానికి సింటాక్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు రైట్ ఏ వేరియబుల్? అశ్రిత, వాట్ ఈస్ ద సింటాక్స్ టు రైట్ ఏ వేరియబుల్? సింటాక్స్ ఏంటి అంటే వేరియబుల్ నేమ్
Data type, variable name equal to value. Okay. So what is the difference between initialization and declaration? What is the difference between initialization and declaration? In declaration, we declared the value of the variable. Initialization, we assign data type to the variable. No. Declaration means we are simply declaring a variable. Ante data type, variable name. ఇలానే ఉంటది. Okay. అదే ఇనిషియలైజేషన్ అంటే యు ఆర్ ఇనిషియలైజింగ్ సమ్ వాల్యూ, ఒక వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒక డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, ఒక వాల్యూని ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? Yes, sir. ఫైన్, గాట్ ఇట్. సో దీస్ రూల్స్ మీరు మర్చిపోకూడదు. రూల్స్ టు రైట్ వేరియబుల్ నేమ్స్. ఒక వేరియబుల్ నేమ్ రాయాలంటే మనం ఈ రూల్ అస్సలు మర్చిపోకూడదు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్, ఓకే, సో డేటా టైప్స్, మనకి డేటా టైప్స్ ఎలా వేరియబుల్ ఎలా రాయాలో తెలుసు. బట్ వాట్ ఈస్ డేటా టైప్ ఇన్ జావా? జనరల్లీ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ categorized into two categories. One is primitive data types, one is secondary data type. What is your question? Okay, declaration we declare. Okay, good, Aditya. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్. వాట్ ఆర్ డేటా టైప్స్? డేటా టైప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లోనైనా ఉంటుంది. ఓకే, సో మనం రాసే డేటా హౌ కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్. మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాం అనేది కంప్యూటర్ విల్, హౌ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్, బికాస్ ఇట్ విల్ అండర్స్టాండ్ బై ద డేటా టైప్ యూ గివ్. ఇంట్ అనేది ఒక డేటా టైప్. ఇంట్ అనేది ఒక డేటా టైప్. ఓకే, ఫైన్. So different data types, primitive data types and non-primitive data types. What are the difference between these two types? Primitives లో మనకి 8 types ఉంటాయి. ఈ 8 ఉంటాయి. ఇంకా జావాలో ప్రిమిటివ్ టైప్స్ 8 తప్ప ఇంకా ఏం ఉండవు. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ సి అండ్ C++, మీకు దాంట్లో అన్సైన్డ్ ఇంట్ అని, ఇంటీజర్ ఇక్కడ ఉంది, ఇంటీజర్, అన్సైన్డ్ ఇంట్, సైన్డ్ ఇంట్, ఇలా ఏం ఉండవు, ఓన్లీ ఇంట్. ఓకే, so what are the data types we have in Java? Boolean. First, if you categorize, okay, we will go with the byte first. Tarvata short. Tarvata int, long. ఈ 4 మీరు ఫస్ట్ గమనిస్తే, ఓకే, ఈ 4 కూడా represents same type of data. ఇప్పుడు మీరు, I will ask you few questions. Suppose 38 ఉంది. Kumar. Okay. H. ఓకే, ఇదేంటిది స్ట్రింగ్, ఇదేంటిది క్యారెక్టర్, ఇదేంటిది నెంబర్. ఓకే, 45.6 ఇదేంటిది ఫ్లోట్ నెంబర్. ఇవన్నీ ఇవేంటివంతా డేటా. బట్ డేటాలో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇది ఇంటీజర్, ఇది ఫ్లోట్, ఇది క్యారెక్టర్, సింగిల్ క్యారెక్టర్, ఇది నేమ్, గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, సో అలానే ఈ బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. These all represent integer type of data. Byte అనేది 1 byte of memory occupy చేస్తుంది. Short అనేది 2 bytes of memory occupy చేస్తుంది. Integer అనేది 4 bytes of memory occupy చేస్తుంది. Long అనేది 8 bytes of memory occupy చేస్తుంది. బట్ డిఫరెంట్ కెపాసిటీస్ అంతే. బట్
నాలుగు కూడా all these four handle the same type of data. ఇప్పుడు if you are dealing with much smaller values, you have to go with byte. If you are dealing with little bigger values, you have to go with short. If you are dealing with much more bigger values, 4, and bigger values, you have to go with long. Okay. Next one is float. This one, 4 bytes it will occupy, and double it occupies 8 bytes. ఈ రెండు చూస్తే it handles same type of data, floating type of data. 45.6 is a float type of data. Float and double రెండు కూడా ఇలా ఈ type of points ఏదైనా 45.6, 698, 7 ఇలాంటి ఏదైనా సరే floating point values ఏదైనా కూడా. But what is the difference between these two means? Their capacity, 4 bytes. How many bits in 1 byte? Who will answer? Between Ashrita and Aditya. How many bits you will have in 1 byte? Ashrita? I don't know, sir. 1 byte లో మనం 1 byte లో ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయి? 1 byte 8 bits. You will have 8 bits. 1 byte 8 bits. Okay, so not 16. You will have 8 bits. Bits and enti malli 8 bits means 0, zeros and ones. 0, 1, 0, 0. ఎన్ని ఉన్నాయి ఇవి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ఇవి ఈ బిట్స్, how many bits we have? 8 bits. Okay, 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes ante 16 bits. In 4 bytes ante 4 into 8, 32 bits. Long ante ఎన్ని? 8, 8 just 64 bits. Okay, fine. And what are the other two? Boolean. Boolean is nothing but 1 bit. Boolean occupies 1 bit of memory, either 0 or 1. 0 or 1 ante 1 ante true and 0. 1 and 0 ante false. Next one is character. Character, how many bytes it occupies? 2 bytes. So ఇవి కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కంపల్సరీ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్? ఇంతే ఉన్నాయి జావాలో. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ జావాలో ఈ 8 ఉన్నాయి. ఓకే, సో నేను చెప్పిందే ఇక్కడ ఉంటుంది, నోట్స్ లో ఉంటుంది చూడండి. బూలియన్, క్యారెక్టర్, బైట్, షార్ట్, మేబీ ఆర్డర్ డిఫరెన్స్ ఏమో కానీ సేమ్ 8 టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో the capacity means this one, the memory occupation, how much it will be? 8 bytes. Next one is non-primitive. Non-primitive data types, string, array, etc. Non-primitive means strings, arrays. These are, we'll see these things later. Strings and arrays. You will not have specific memory for these strings and arrays. Okay, string name equal to entaina name rayochu kada. There is no specific size for this. Okay, string. Next one is array. Arrays you can set the size. Array you can set 5, 50 size, 50 size array, 10 size array. Yes or no, Ashrita? Size, మనం array sizes ఇస్తుంటాం కదా, స్టార్టింగ్ లో 5 ఇస్తాం, 10 ఇస్తాం. Yes, sir. సో array size అనేది ఫిక్స్డ్ గా 1 byte, 2 bytes అట్లా ఏమి ఉండదు, మనం డిఫైన్ చేయాలి. నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ కి సో దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రిడిఫైన్డ్ సైజ్.
ఓకే సార్. Okay, fine. సో మనకి డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటో తెలిసింది. ఓకే, we know what are data types. Good. As of now, good. So far good. Now, so every data type, ఇప్పుడు నేను int a equal to 10. Int a equal to 10. So what is this one? Variable declared and initialized. Variable declare చేసి దానికి ఒక వాల్యూ అసైన్ చేశాను నేను. దీన్నే మనం ఏమంటాం? డిక్లరేషన్ అండ్ ఇనిషియలైజేషన్ అంటాం మనం. అది నేను ఓన్లీ సింపుల్ వేరియబుల్ ఒకటే డిక్లేర్ చేసి కాలన్ ఇచ్చేసాను. సపోజ్ ఇంట్ బి. ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేశాను, కానీ వాల్యూ ఏమీ ఇవ్వలేదు. సో దీన్ని నేనేమంటాను? డిక్లరేషన్. ఓకే, డిక్లరేషన్ అంటారు. బట్ ఈ ఏలో వాల్యూ ఎంత ఉంది? అశ్రిత, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఏ? 10 సార్. 10. Good. So what is the value you have in B? నథింగ్ సార్. Okay, so generally if you don't assign any value, ఒకవేళ నువ్వు వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే, సో జావా విల్ అసైన్ సమ్ వాల్యూ టు దిస్ బి. ఆ వాల్యూనే మనం ఏమంటాం అంటే డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ ఎవ్రీ డేటా టైప్. ఇక్కడ మనకి ఎన్ని డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి? 8 ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి దానికి ఒక డిఫాల్ట్ వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంది జావా. ఓకే, డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఒక్కొక్క డేటా టైప్కి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. మీరు సి లాంగ్వేజ్ లో గార్బేజ్ వాల్యూస్ అని విన్నారా? హ్యావ్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఇన్ Yes, సి sir. లాంగ్వేజ్? గార్బేజ్ వాల్యూస్. సో గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? 0.001 ఇలా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న వాల్యూస్ ఉంటాయి. 0. ఓకే, బట్ దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ అనేది. ఇప్పుడు మనం 0.001 అని 1,00,000 సార్లు మల్టిప్లై చేస్తే అదొక పెద్ద వాల్యూవే అవుతుంది. అవునా కదా? పెద్ద వాల్యూ అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఇన్ జావా. దర్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ ఎవ్రీ డేటా టైప్. అంటే నువ్వు ఒక వాల్యూ అసైన్ చేయకపోతే దాంట్లో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఆ డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏంటంటే ఇంటీజర్ కి 0, లాంగ్ కి 0, బైట్, షార్ట్. ఈ 4 ఒకటని చెప్పాను కదా నేను, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్. ఈ 4 ఇవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ 0లే ఉంటాయి. ఓకే, లాంగ్ ఫ్లోట్ కి అయితే 0.0 ఎఫ్, డబల్ కి అయితే 0.0 డి. అదే బూలియన్ కి అయితే ఫాల్స్. డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏముంటది? ఫాల్స్. క్యారెక్టర్ కి అయితే /u 0000. ఓకే, 0000 ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అసలు డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ? అశ్రిత, యు టెల్ మీ వాట్ యు అండర్స్టూడ్. అశ్రిత, am I audible? మనం ఏ వాల్యూ అసైన్ చేయనప్పుడు అదే ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది సార్. సో ఎవ్రీ Yes. డేటా టైప్ దానికే అదే ఒక వాల్యూ ఇచ్చుకుంటది. Yes, good. That is the default value in Java. Yes, sir. Fine. సో నెక్స్ట్, సో మనకి డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటో తెలుసు. తర్వాత మనకి వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయడం తెలుసు. సో ఫార్ సో గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, అసలు మనం జావాలో ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే ఫస్ట్ వి నీడ్ ఏ క్లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? క్లాస్ లో ఇప్పుడు మనం చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని రాసినా కూడా మెయిన్ మెథడ్ లో రాస్తున్నాం. మెయిన్ మెథడ్ లోపల ఏముంది? మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడుంది? క్లాస్ లోపల ఉంది. మెయిన్ మెథడ్ ఎక్కడుంది? క్లాస్ లోపల ఉంది. ఈ క్లాస్ నే మనం రాయాలి ఫస్ట్. సో ఎలా రాస్తామంటే, ఫస్ట్ థింగ్, సో వాట్ ఈస్ ఏ క్లాస్ ఇన్ జావా?
Okay, so what is a class in Java? So first we will look into that. So class is the logical construct upon which the entire Java language is built. అసలు మనం క్లాస్ లేదు అంటే మనం జావా లాంగ్వేజ్ ఏం చేయలేం. నువ్వు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే జావాలో క్లాస్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏంటి? నేను ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ నేమ్ ఆఫ్ అశ్రిత, సపోజ్ జస్ట్ ASRITHA అశ్రిత, ఐ వాంట్ టు జస్ట్ ప్రింట్. సో ఇక్కడ నేను నేమ్ రాయాలంటే system.out.println అని రాసుకోవాలి. తర్వాత ఒక మెయిన్ మెథడ్ రాయాలి. మెయిన్ మెథడ్ ఎందుకు పబ్లిక్ ఉంది, ఎందుకు స్టాటిక్ ఉంది, ఇవన్నీ మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. డోంట్ వరీ. ఎందుకు ఇక్కడ కాలన్ ఇవ్వాలి, ఎందుకు ఇక్కడ సెమీ కాలన్ ఉంది, ఎందుకు బ్రాకెట్ రాయాలి, ఇవన్నీ మీకు యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సార్టెడ్. ప్రతిదీ కూడా మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ అసలు ఇక్కడ ఈ కాలన్ ఎందుకు ఉంది, ఈ ప్యాకేజ్ ఎందుకు రాసాం, ఈ కామ్ డాట్ ప్రాక్టీస్ ఎందుకు రాసాం, ఇదంతా ఎందుకు, ఈ నెంబర్లు ఎందుకు వస్తున్నాయనే డౌట్ ఉందా? డోంట్ వరీ, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు. స్లోలీ విల్ డిస్కస్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ కొన్ని క్లాసెస్ అయ్యేంత వరకు మీకు అలానే ఉంటుంది. ఓకే, సో మీకు ఫస్ట్ ఇప్పుడు చిన్న నేమ్ రాయాలి, చేయాలంటే నేను కంపల్సరీ క్లాస్ రాస్తున్నాను. నేను రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. చూడండి ఇక్కడ అశ్రిత అని వచ్చింది. ఓకే, ఇదే నేను 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలంటే సపోజ్ ఒక 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేయాలి. ఏం చేస్తాను నేను? 10 టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తాను. 10 టైమ్స్ వచ్చింది. ఓకే, 10 టైమ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే అన్ని టైమ్స్ 5 10 ఉన్నాయి. ఓకే ఫైన్. ఓకే, అసలు క్లాస్ రాయకుండా మనం జావాలో ఏమి చేయలేం. సో అందుకనే ఫస్ట్ వి నీడ్ టు నో అబౌట్ క్లాస్. Class is the logical construct upon which the entire Java language is built. Okay, so class is a template or blueprint from which objects are created. We are creating a class for what? Because we want object. We want object from this class. మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనం క్లాసెస్ లేకుండా ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయలేము. ఓకే, సో దట్స్ వై క్లాస్ అనేది ఏంటంటే టెంప్లేట్ అన్నమాట. టెంప్లేట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, న్యూస్ పేపర్ ఉంటుంది. న్యూస్ పేపర్ కొన్ని లక్షల న్యూస్ పేపర్స్ వస్తాయి డైలీ. ఒక 1,00,000 న్యూస్ పేపర్స్ ప్రింటింగ్ ఎంత టైం పడుతుంది? సపోజ్ అనుకుందాం 3-4 అవర్స్ లో ప్రింట్ అవుతాయని. కానీ నైట్ 2 o'clock వరకు ఆ పేపర్ టెంప్లేట్ తయారు చేస్తూనే ఉంటారు. ఓకే, ఒకటే పేపర్ టెంప్లేట్, బట్ ఎన్ని పేపర్స్ వస్తే కొన్ని 1,00,000 పేపర్స్. అలానే క్లాస్ అనేది మనం ఒకసారి రాస్తే దీని నుంచి ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు? 1,00,000 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఎన్నైనా క్రియేట్ చేయొచ్చు, మనకు అవసరమైన అన్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. దట్స్ వాట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎ టెంప్లేట్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. మీకు వచ్చే న్యూస్ పేపర్ 1,00,000 న్యూస్ పేపర్స్ అయినా కూడా అంత సేమ్ కంటెంట్ ఉంటుంది కదా. ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ తీసుకోండి, మీరు ఒక న్యూస్ పేపర్ కొనండి, రేపు నేను ఒక న్యూస్ పేపర్ కొంటాను. కంటెంట్ ఒకటే ఉంటుంది కదా. ఇక ఒకటే జిల్లాలో ఉంటే, హైదరాబాద్లో ఉంటే సేమ్. సో రెండింటికి రెండు ఇక్కడ న్యూస్ పేపర్, ఈ 1,00,000 న్యూస్ పేపర్స్ ఏంటవి? ఆబ్జెక్ట్స్. ఒకే ఒక టెంప్లెట్ తయారు చేస్తారు న్యూస్ పేపర్. అదేంటది? టెంప్లెట్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్. మీరు కరెన్సీ చూడండి, 100 రూపీస్ నోట్స్ ఎన్నైనా ఉంటాయి, కానీ దాన్ని తయారు చేసే టాబ్లెట్ ఎంత ఉంటుంది? ఒకే ఒకటి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెంప్లెట్. ఓకే, సో క్లాస్ డిఫైన్స్ ది షేప్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. క్లాస్ డిఫైన్స్ ది షేప్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే క్లాస్ లో మనం ఏమైతే రాస్తామో దాన్ని బేస్ చేసుకునే ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో thus a class is a template for an object. మీకు కొంచెమైనా అర్థమైందా? అసలు క్లాస్ అనేది ఒక పిక్చర్ వచ్చిందా రాలేదా? అశ్రిత,
అర్థమైంది సార్. ఓకే. సో ఒకవేళ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు అన్ని కూడా క్లాసెస్ ఉంటాయి. డోంట్ వరీ. సో జనరల్ గా క్లాస్ అనేది లాజికల్ కన్స్ట్రక్ట్ అపాన్ విచ్ ద ఎంటైర్ జావా లాంగ్వేజ్ ఇస్ బిల్ట్. ఓకే. సో క్లాసెస్ లో ఏముంటాయి? క్లాస్ రాస్తున్నాం మనం, ఏముంటాయి క్లాసెస్ లో? ఓకే. ఒక క్లాస్ లో ఏముంటాయి అంటే, క్లాస్ కంటైన్స్ వేరియబుల్స్, class contains methods, class contains constructors, class contains blocks, class contains nested class, and class contains objects. Classes లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే. సో హౌ టు రైట్ క్లాస్ నేమ్స్? ఇప్పుడు క్లాస్ నేమ్స్ ఎలా రాస్తాం మనం? ఇవి కూడా రూల్స్. మనం వేరియబుల్ నేమ్స్ ఎలా రాస్తాం మనకు తెలుసు. క్లాస్ నేమ్స్ ఎలా రాస్తాం? ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. క్లాస్ నేమ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కంపల్సరీ క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, క్యాపిటల్ లెటర్ స్టార్ట్. ఇవి రూల్స్ విచ్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై జావా ప్రోగ్రామర్స్ అరౌండ్ ది వరల్డ్. నేను రూల్ ఫాలో అవ్వను, స్మాల్ లెటర్ తోటి స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదని కాదు, బట్ రూల్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఇట్ షుడ్ నాట్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. సారీ, ఇట్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. Should not start with a number but can include numbers. One example, ఇది right or wrong? Wrong. ఈ తర్వాత example 1, this is correct. తర్వాత should not be from a list of Java keywords. Should not be from a list of Java keywords. Keywords ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి? How many keywords we have? 53. ఆ 53 లో ఏ నేమ్ ని మనం ఇక్కడ వాడకూడదు. ఓకే, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఎక్సెప్ట్ డాలర్ సింబల్ అండ్ అండర్స్కోర్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఆర్ అలౌడ్. ఇక్కడ డాలర్ సింబల్, అండర్స్కోర్, ఈ రెండు తప్పించి మిగతా ఏది కూడా వాడకూడదు. యాంపర్సెంట్ ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. అవి తప్పించి ఏది వాడకూడదు క్లాస్ నేమ్ రాయాలంటే. సో క్లాస్ నేమ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా రాయాలి? మనకి అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలుసు. వాట్ ఇస్ ద క్లాస్? వి నో క్లాస్ ఈజ్ ఎ లాజికల్ కన్స్ట్రక్ట్. వి ఆల్రెడీ స్టడీడ్ విచ్ ద ఎంటైర్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ బిల్ట్. Class is a template, we know, or blueprint. Class defines the shape and nature of object, we know. Class contains fields, methods, constructors, blocks, we know. Rules to write class names. Rules tells మనకి క్లాస్ నేమ్ రాయాలంటే ఏంటి? రూల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే యు నో హౌ టు రైట్ క్లాస్. క్యాపిటల్ లెటర్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, నెంబర్స్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. నెంబర్ ఇంక్లూడ్ అవ్వచ్చు కానీ నెంబర్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. లిస్ట్ ఆఫ్ జావా కీవర్డ్స్ తో క్లాస్ నేమ్ రాయకూడదు. డాలర్ సింబల్ అండ్ అండర్స్కోర్ తప్ప మిగతా ఏ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ వాడకూడదు. సింపుల్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు క్లాస్ వైస్ నేమ్స్ రాయాలంటే. తర్వాత వాట్ ఇస్ సింటాక్స్ టు క్రియేట్ ఏ క్లాస్? అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం రాయాలి? సింటాక్స్ ఏంటి? క్లాస్ అనేది కీవర్డ్ అయినా 53 లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ లో ఉందా ఇది లేదా? ఉంది. 53 లిస్ట్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ లో ఉంది. మీరు చూడాలనుకుంటే టోకెన్స్ లో చూడండి ఒకసారి. క్లాస్ 12th one. క్లాస్ నేమ్ మనం ఏదైనా రాయొచ్చు. ఓకే, క్లాస్ నేమ్ బుక్, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్. క్లాస్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్. మనం ఏం రాయాలన్నా ఈ మధ్యలో రాయాలి. ఏం రాయాలన్నా ఈ మధ్యలో రాయాలి. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. ఓకే, సో క్లాస్ నేమ్, ఓపెన్ బ్రేస్, క్లోజ్ బ్రేస్. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను కొన్ని అడుగుతాను, అది ఎస్ ఆర్ కరెక్టో కాదో చెప్పాలి. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ ఆదిత్య. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ కెన్ రెస్పాండ్ ఆర్ నాట్.
Is this correct or not? Is this class name correct or not? Aditya, can you respond? So why it is not valid? Can you tell me why it is not valid? See, your miss cannot start with an underscore. No, no, no. What is the fourth? What is this? What is the meaning of this statement? Special characters except dollar symbol and underscore are not allowed. That means special characters except, you're not understanding this one, except dollar symbol and underscore. That means dollar symbol and underscore are allowed. Understood, Aditya? Aditya, ఇక్కడ కొంచెం చూడు, special characters except underscore and dollar symbol and underscore are not allowed. Okay. Now question to Vasanta. Class so is it correct or not, Ashrita? No, sir. Why First letter should be capital. should be capital? Capital. Good. Okay, so మనం class names ఎలా రాయాలన్నా కూడా first we have to follow the rules. Okay, class example open close. మనం క్లాస్ రాసాం. తర్వాత ఇక్కడ పబ్లిక్ ఎందుకు పెట్టాలి? ఓకే, పబ్లిక్ ఎందుకు పెట్టాలి? ఇవన్నీ తర్వాత, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకే, సో మనం ఓకే విల్ స్టాప్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఇప్పటి వరకు మీకు అర్థమైంది కదా? సో మనం ఇప్పటి వరకు ఏం డిస్కస్ చేసాం? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు, మనకి చాలా గ్యాప్ వచ్చేసింది. ఓకే, జస్ట్ వాంట్ టు, మనం ఏం చూసాం? జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ చూసాం. వాట్ ఈస్ జావా, ఇవన్నీ మనం చూసాం. ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ మర్చిపోతారు. లాంగ్వేజ్ నేను నోట్స్ అందుకే ఇస్తాను. మీరు ఒకసారి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం చూసి ఒకసారి చూసారంటే రికలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా చూసాం మనం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సింపుల్, ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, ఇవన్నీ చూసాం. గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జేవిఎం, జేఆర్ఈ అండ్ జేడీకే, ఇవి కూడా చూసాం. అండ్ టోకెన్స్, టోకెన్స్ లో మనకి కీవర్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, వేరియబుల్స్ ఎలా రాయాలి, కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి మనం చూసాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ టోకెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆపరేటర్స్ లో we worked with operators as well, arithmetic operators, logical operators, relational, ఇవన్నీ కూడా తర్వాత చూద్దాం మన ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినప్పుడు. తర్వాత we also seen data types. Data types కూడా చూసాం, different types. How many primary data types we have in Java, Ashrita? 8, sir. 8, good. And classes and object. Classes ఎలా రాయాలి, క్లాసెస్ రూల్స్ ఏంటి, క్లాసెస్ లో ఏముంటాయి అసలు, వాట్ విల్ హ్యావ్ ఇన్ క్లాస్, హౌ టు రైట్ క్లాస్ నేమ్స్. Okay, so all these basics we have seen. Okay, so tomorrow we'll continue tomorrow. I hope you understood, guys. Okay, I will send you the link. నేను ఇదంతా కూడా మీకు అప్లోడ్ చేసి లింక్ పంపిస్తాను. If you have any queries, just go through the video. Am I clear? మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? Aditya Yes, and Aditya. Okay, my intention is you should, మిమ్మల్ని ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అంతే. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ లోకి ఇంకా మనం రాలేదు. హౌ, ఎంతవరకు ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, ఫైన్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. విల్ మీట్ టుమారో. ఓకే, యూ కెన్ డ్రాప్ ద కాల్. థ్యాంక్ యూ.